afternoon. Today, fifth chapter मधला आपण Indian Contract Act 1872 other essential elements of contracts हा जो चॅप्टर आहे हा पाहणार आहोत. नेक्स्ट पिरियडला आपण त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन्स बघितली होती. आज आपण फ्रॉड्स फिफ्थ चॅप्टर मधलं 5.6 मधलं फ्रॉड्स हा पार्ट आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. तर फ्रॉड्स मीन्स त्या ठिकाणी फसवणूक असं त्या ठिकाणी म्हटलं होतं. तर फ्रॉड्स मीनिंग according to sections 7th act, fraud means includes any of the following acts committed by a party of a contract of or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party there to or his agent or to induce him to enter into the contracts. फ्रॉड म्हणजे आपण एखाद्या व्यक्तीची केलेली जी फसवणूक असते तिला फ्रॉड असं म्हटलं जातं. तर त्याची डेफिनेशन लक्षात ठेवा की फ्रॉड्स मीन्स कॉन्ट्रॅक्ट फ्रॉड ऑकर्स when one party is a contract present informations to another that is incorrect, deceitful, or meant to confuse the other party. म्हणजे एक पार्टी त्या ठिकाणी दुसऱ्या व्यक्तीची जी काही फसवणूक करते किंवा कन्फ्युज तिला त्या ठिकाणी करते, चुकीचे त्या ठिकाणी हे माहिती वगैरे देते, तिला त्या ठिकाणी काय म्हटलं जातं फ्रॉड्स असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. तर फ्रॉड्स जे आहे तर त्याचे काही ज्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. तर फर्स्ट वन, द रिप्रेझेंटेशन्स दॅट अ फॅक्ट is true when it is not true by one who does not believe it be true. काय फ्रॉड्स म्हणजे काय गोष्टींचा समावेश होतो. ते रिप्रेझेंटेशन्स दॅट फॅक्ट इज ट्रू when it is not true by one who does not believe it be true. म्हणजे त्या ठिकाणी खरेपणा त्या ठिकाणी नसतो. To active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. Third, to promise made without any intention of performing it. Any other act fit to deceive. And next, any such act or omission as to law specially declared to be fronted. It is important to note that fraud that result is contract alone is covered by section 70 of the acts. If there is a fraud but it does not result in a contract, it would not fall within the purview of the act. The following can be taken installations of frauds. तर खाली काही त्या ठिकाणी फ्रॉडच्या संबंधीचे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत, ते आपण वन बाय वन पाहूया. द फर्स्ट वन, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इश्यू prospect containing misstatement knowing fully well about such misstatement. Misstatement means it was held by any person who had purpose shares on the faith of such misstatement and can deputate the contract on the ground of fraud. B discovers an or mine in the estate of a. He conceals the mine, the informations about the mine. A is ignores agrees to sell the estate. B
at a price that is grossly under-regulated, the contract would be violated of the options of A on the ground of fraud. Next, buying goods with the intentions of not paying the price is an act of fraud. म्हणजे जी तर प्राइस असेल ती त्या ठिकाणी त्याला न खरेदी करणे किंवा प्राइस न देणे ही यात समावेश पण फ्रॉड मध्ये त्या ठिकाणी होतो. It will be interesting to know that not only contract act but also other acts have specially declared certain acts and omissions as fraud. A seller of a property should disclose any material defect in the property. Counseling the informations would be an act of fraud. Any other communicated to receive is fraud. Okay. These situations of fraud arise in insurance contracts. In the case of the fire insurance contract between people standing in fiduciary relationship, not disclosure of certain informations would amount to fraud, as there is a duty to make special disclosure. These are also known as Free contracts. Now, next, in the case of marine insurance policy contracts, marine insurance policy म्हणजे सागरी इन्शुरन्स असं त्याला म्हटलं जातं. तर त्याच्याविषयीचे काही जे कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात तर त्याच्याबाबतचे काही जे लॉ आहे तर त्याच्यामध्ये where a charter is shipping goods of high value but fails to disclose such high value of a goods to the underwriter, there is a fraud. And similar, the insurer is not bound by the policy issued by him, where he is misinformed about insurance policy previously taken by the insurer. म्हणजे सागरी जी पॉलिसी कॉन्ट्रॅक्ट झालेलं असतं आणि ती त्या ठिकाणी हे झाले गुड्स ऑफ हाय व्हॅल्यू फेल्स डिस्क्लोजर झाली आणि त्याच्या जर त्याला राईट्स त्या ठिकाणी दिले गेले नाही तर तो जो हे असतो तो ह्यामध्ये त्या ठिकाणी सर्क्युलमेंटन्स मध्ये फ्रॉड म्हणून ओळखला जातो. नेक्स्ट पॉइंट आहे मिसप्रेझेंटेशन्स. मिसरिप्रेझेंटेशन्स मीन्स चुकीचे भाष्य केले जातात. कुठल्याही गोष्टीला जे बोलले जाते ते चुकीचे बोलले जातात त्याला म्हणतात चुकीचे भाष्य करणे. The misrepresentations means does not involve descriptions but is only as assertions of something by a person which is not true. म्हणजे ती व्यक्ती त्या ठिकाणी कशी असते खरं त्या ठिकाणी हे करत नाही. Though he believes it is to be true, representations could arise because in connivance of the persons making it or because he lacks sufficient or reasonable ground to make it a contract which is hit by misrepresentations can be avoided by the person who has been misled. तर एक्झाम्पल त्या ठिकाणी नोट केले आहे. तर एक्झाम्पल त्यांनी काय दिले बघा की make the statement on informations derived not directly from C but from M be applies for shares on the faith of the statement which turns out to be false. The statement amount to misrepresentations because the information received second hand did not warrant A to make the positive statement to B. त्याला तर हे जे आहे ते मिस रिप्रेझेंटेशनचं त्या ठिकाणी त्यांनी एक्झाम्पल दिलं. नेक्स्ट इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेझेंटेशन्स याच्यामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी हे काही फॉलोइंग हे एलिमेंट्स सांगितलेले आहे. तर following are the estimated elements of misrepresentations.
फर्स्ट वन, द पार्टी मेक्स रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ फॅक्ट्स विच आर फॉल्स. म्हणजे जी पार्टी हे असते ती त्या ठिकाणी काय करते, चुकीचे कुठल्याही प्रकारची चुकीची प्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी करत असते. नेक्स्ट, द मिसरिप्रेझेंटेशन शुड बी रिलेटेड टू द मटेरियल फॅक्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. Third, the misrepresentation should be with an intention that the other party should act upon it. The misrepresentation should have been act upon. And fifth, the representations has made in constantly. Six, other party actually act believe misrepresentation to be true. तर ह्या संदर्भात त्या ठिकाणी काही मिसरिप्रेझेंटेशनचे एलिमेंट्स त्या ठिकाणी दिले. 6 फॅक्ट्स त्या ठिकाणी सांगितलेले आहे. तर ऑल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड आर इक्वली ऍप्लिकेबल टू मिसरिप्रेझेंटेशन्स एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ फॉल्स फॅक्ट्स. मिस्टेक्स म्हणजे आपण जेव्हा काही वर्क करत असतो किंवा काही हेला तर चूक असं त्याला मराठीत म्हटलं जातं. आता मिस्टेक मीन्स काय, तर इट मीन्स अन ignorance belief about some facts. A mistake can either be a mistake of law and B mistake of fact. Okay, mistakes means त्या ठिकाणी mistakes means काय, तर a contract law a mistake is ignorance belief or at contracting that certain facts are true. It can be agreed as a defense, and if arise successfully can lead to the agreement infections being found award AB innovations of avoidable or alternative and equitable remedy may be provided by the courts. Okay, first one, mistake of law. Mistake of law means a mistake of law does not mean a mistake to provisions of any law, but it means there is a mistake in understanding the provisions of any law by the party of contract. A mistake law can be further classified either as mistake of Indian law and mistake of foreign law. तर मिस्टेक लॉचे दोन टाइप्स त्या ठिकाणी सांगितलेले आहे किंवा दोन भागात त्या ठिकाणी पार्ट केलेत. फर्स्ट वन आहे की मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ आणि सेकंड आहे त्या ठिकाणी मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. तर मिस्टेक ऑफ फॉरेन इंडियन लॉ मीन्स की एव्हरीवन इज सपोज टू नोन द लॉ ऑफ लँड इन द लॅटिन मॅक्झिमम. इट्स जो लॅटिन मॅक्झिमम होता त्याच्यामध्ये मिस्टेक लॉ मीन्स काय, तर इग्नोरन्स ऑफ अ लॉ इज नो एक्सक्यूज. देअरफॉर इफ देअर इज अ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं इग्नोरन्स ऑफ लॉज इज नो एक्सक्यूज असतं, त्याला काय म्हटलं जातं त्या ठिकाणी इंडियन लॉज त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. द कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट ऑड और ॲडवेबल. त्यांनी त्याचं एक्झाम्पल पण नोट केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी दुसरं टाइप्स त्या ठिकाणी आहे मिस्टेक लॉचा. तर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. The mistake of foreign law means everyone can be supposed to know the law of the foreign country. हे जे हे केलं जातं तर फॉरेन कंट्रीच्या माहितीनुसार त्या ठिकाणी हा भाग आलेला आहे. The mistake of the foreign law is treated as if it were a mistake of facts because person cannot be accepted to know the law of other countries. म्हणजे काय फॉरेन लॉ मीन्स काय, तर पर्सन कॅनॉट बी एक्सेप्टेड टू नो द लॉ ऑफ अदर कंट्री. दुसऱ्या कंट्रीचं त्या ठिकाणी ती गोष्ट जी आहे जे लॉ असतात ती फॅक्ट किंवा फॅक्ट वगैरे असतात त्या ठिकाणी एक्सेप्ट केल्या जात नाही, त्याला काय म्हणतात मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. नंतर मिस्टेक ऑफ फॅक्ट मीन्स काय, तर अ मिस्टेक ऑफ फॅक्ट कॅन बी क्लासिफाय आयदर ॲज अ ब्रिटॅलियल मिस्टेक और अनरिलेटेड मिस्टेक. असे दोन त्या ठिकाणी केल्या. तर रिलेटेड मिस्टेक्स मीन्स काय, तर रिलेटेड मिस्टेक्स ऑफ अ फॅक्ट ऑकर्स व्हेन बोथ
parties of the contracts are operating under a mistake relative. लक्षात की related mistakes means काय तर of facts occurs when both parties of the contracts are operating under a mistake reality. Okay. Related mistakes are known as natural mistakes of common mistakes. Related mistakes would result in a contract that could be avoided by both individuals. त्याचं एक्झाम्पल पण त्या ठिकाणी नोट केले आणि बी त्याचं क्लासिफाय केलंय. The first one आहे त्या ठिकाणी the related mistakes can be further classified. First one, mistake of quantity. If both the parties are under a mistake as to the quantity of the subject matter of the agreement, the agreement is such a mistake may even be caused by the negaliations of a third party, but the agreement would be void. तर याचं एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं की सपोज I agree to buy 100 swigging 3 reels from B. B कडून त्यांनी किती 100 swigging त्या ठिकाणी दोऱ्याच हे घेतलेलं आहे. Both believe that each reels contains 5 meters आणि ती रील्स किती मीटरची आहे 5 meters 500 मीटरची त्या ठिकाणी ती थ्रेड्स आहे. In fact, the length of thread was only 300 meters. परंतु ती जी थ्रेड्स आहे लेंथ जी आहे त्याची ती किती आहे 300 रुपीज मीटर. हेल्थ अग्रीमेंट वॉज अवर एज देअर वॉज अ ब्रिलियंट मिस्टेक आणि ती काय आहे त्या ठिकाणी क्वांटिटी म्हणजे संख्यात्मक ती मिस्टेक चूक केलेली असते. म्हणजे त्यांनी सांगताना किती सांगितली 500 स्विगिंग 500 त्या ठिकाणी सांगितली होती आणि ती देताना त्यांनी किती 300 मीटर्स लेंथ त्याची हे केलेली आहे. तर त्याला काय म्हटलं आता मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट आहे ते मिस्टेक एज टू प्राइस. चुकीची प्राइस त्या ठिकाणी नोट करणे. If both the parties are working under a mistake as to the price, the agreement is void. For example, agree with B to let out his house for a monthly rent of rupees 520. However, in this list it was written as to 350. Yet the agreement was void. तर त्याचं सांगितले की मंथली त्याचा रेट किती असेल 520 आणि रिटर्न त्या ठिकाणी हे नोट केले असेल त्या ठिकाणी 350. तर ही त्याला काय म्हणतात मिस्टेक ऍज प्राइस म्हणजे चुकीची प्राइस नोट केलेली जाणे. त्याच्यानंतर थर्ड आहे त्या ठिकाणी मिस्टेक ऍज टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ परफॉर्मन्स. तर एक्झाम्पल त्यांनी त्या ठिकाणी दिलं की मिस्टेक ऑफ पॉसिबिलिटी of performance. I agree to sell 100 units of a particular product. Later, it is discovered that there was a ban on the sale of a product even at the time of making the contract. The contract is over. तर याला काय म्हटलं आता मिस्टेक ऍज टू प्रोबॅबिलिटी परफॉर्म्स. नेक्स्ट आहे अनरिलेटेड मिस्टेक्स मीन्स काय तर a mistake of fact in unrelated when only one party is mistake. Mistakes of fact that is unrelated in nature is not normally a reason to set aside a contract or a reason that will allow a in a civil trial to seek damage. Unrelated mistake of fact will result in an enforceable avoidable contracts. Okay. Next point है unlawful object. Unlawful means बेकायदेशीर ऑब्जेक्ट असं त्याला म्हटलं जातं. बेकायदेशीर म्हणजे जे काही आपण काम करतो ते कायद्याच्या विरोधीत असं त्या ठिकाणी असतं. चुकीचं काम त्याला केलं गेलं त्याला म्हणतात बेकायदेशीर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्याच्या आपण जो आपली प्रॉपर्टीज आहे त्याच्या टॅक्स भरणे हे कायदेशीर झालं. पण ज्या वेळेसला आपण तो टॅक्स भरत नाही तर तो काय अनलॉफुल ऑब्जेक्ट म्हटलं ओळखलं जातं. आता अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मिनिंग्स आपण त्या ठिकाणी पण किंवा ही जी टर्म्स आहे जी
ते आपण हे करणार आहे. तर ही जी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द ऍक्ट कन्सिडरेशन्स ऑफ कन्सिडरेशन म्हणजे विचार बेकायदेशीरचे जे काही विचार आहे ऑब्जेक्ट्स आपण बघितले की याच्यामध्ये आपण अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मध्ये हे पाहिलेले आहे. तर unlawful objects in terms of the section 23 of the act considerations or object in unlawful if it is forbidden by law or it would be permitted defeat the provisions of any law or is fraudulent or involuntary injury to the persons or property of another or in immoral or opposed to public policy. Every agreement where the object of considerations in unlawful is avoid the sections 23 has set out the limits of contractual freedom. Following are examples of agreement which are avoided because the object in unlawful. First one, where A, B, and C enter into an agreement to share equally among themselves certain gains acquired by fraud or loss acquired by fraud. The agreement is over because the object begin commissions of fraud in unlawful. And second, a promise to return to the stolen property of B if B would withdraw the criminal case filed against him. The agreement is over as its object, namely withdrawing the case would mean stifling prohibition. Next point, unlawful considerations. Unlawful considerations म्हणजे बेकायदेशीर जे काही विचार असतात त्याला म्हणतात unlawful considerations. Unlawful considerations means आपण the unlawful considerations means unlawful considerations is any clause in a contract that is forbidden by law would violate the law is based on a fraud or creates an injury to another party in the United States. This known as an illegally agreements असं त्याला म्हटलं जातं. म्हणजे अनलॉफुल कन्सिडरेशन्स मीन्स काय इलिगली अग्रीमेंट्स म्हटलं जातं. तर त्याच्यामध्ये आपण अनलॉफुल कन्सिडरेशन मधला फर्स्ट पॉइंट काय तर agreements forbidden by law. The acts forbidden by law means acts that are punishable under any set of rules or regulations made under any salute. For instance, a plantations company that is common for growing, felling, and selling timber cannot enter into any agreement to grow any and fell sandalwood trees as felling of sandalwood is prohibited by law vice over the forest acts. म्हणजे जे काही अग्रीमेंट झाले असतं फॉरेन बिल लॉ मध्ये तर त्यांनी हे सांगितलंय की सपोज जंगल तोड करू नये किंवा वृक्ष कटाई करू नये हे त्याच आणि अग्रीमेंट त्या ठिकाणी झालं की जी चंदनाची झाडे असतील ती त्या ठिकाणी तोडू नये किंवा त्याचं संरक्षण त्या ठिकाणी करावं. तर त्यांनी एक्झाम्पल पण दिले ते तुम्ही त्या ठिकाणी पहा. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी कन्सिडरेशन्स डिफीट्स द प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ. Means when a agreement is entered into with the object of defeat any provisions of law, then it is a prohibited law. Here should mean any situate law, regulations, etc. in force. This can be installed by the following. First one, where endeavor agrees not to pay limitations, vice versa, vice his creator. It is an agreement to defeat the limitations act. Second, an agreement between owner of land
who has to pay land renew in areas, and a stranger that the strangers would purchase his estate of for renew sake, and recovery reconveyance it to the former, or receipt of purchase money in void, as it would defeat the law related to renew, which apparently prohibits defaulting owners from purchasing back the same instead already sold due to his default. An agreement by a Hindu to give his son his adoptions in considerations of annual allowance to nature parents would be next any agreement by a Muslim with the wife before their marriage, that the wife shall be at liberty to live with her parent after marriage is void, as it would defeat the provisions of Muslim law. Next, considerations that would defeat any rules for the time being in force. This is a situation not very different from point to discuss about the issue covered by this point can be expected by following two example. त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलंय. तर फर्स्ट वन एक्झाम्पल जे आहे ते आपण पाहूया. तर त्यांनी एक्झाम्पल काय दिलंय की अ विल मस्ट बी प्रोव्हाइडेड इन ऑर्डर टू be provided by a court. Mere consent of parties by way of agreement to accept this requirement of proof of genius or proper executions of will is not lawful, any therefore cannot be enforced under CPC. एक फर्स्ट एक्झाम्पल दिला. नेक्स्ट एक्झाम्पल त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की अ रिसिव्हर इज अ कोर्ट ऑफिसर देअर फोर his remunerations has to be fixed by the court. Parties to certain litigations cannot add to divide of the power the receiver. Similar, they cannot fix salary of a receiver without the leave of the court. However, constitutional it may be, such as act would be, its contraventions of law. Okay. तर हे कन्सिडरेशन दॅट याचे त्या ठिकाणी रूल फॉर द टाइम बिगिंग इन फोर्स ची टू एक्झाम्पल त्या ठिकाणी सांगितलेले आहे. तर हे काय आहे की हे जे आहे दिस इज अ सिच्युएशन नॉट व्हेरी डिफरंट फॉर पॉइंट डिस्कस अबाव. तर नेक्स्ट पॉइंट आहे फेअर कन्सिडरेशन इज अ फ्रॉड. म्हणजे कोठे त्या ठिकाणी कन्सिडर फ्रॉड ठिकाणी जे आहे फसवणूक होते. तर त्यांनी हे सांगितलं की एक हे उदाहरण सांगितले की फॉलोइंग द installations to prove where the object of considerations of an agreement in unlawful on the ground of fraud. First one, A is an agent for zamindar, the principal. He agrees for
money to lease of land for B from his principal. The, the, the agreement between A and B is heard as the considerations is fraudulent. Okay. नेक्स्ट त्यांनी हे केलंय सांगितलंय की ए अँड बी और पार्टनर्स इन अ फर्म त्या फर्मचे पार्टनर ए आणि बी आहे द ॲग्री ऑफ डिफॉल्ट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय सबमिटिंग अ टेंडर इन द dual name and not in the firm name. This agreement is as it is a fraud on the government department. म्हणजे त्यांनी दोन नावं त्या ठिकाणी ए आणि बी चे हे केलेले असतात परंतु रोल मध्ये त्या ठिकाणी एक नाव त्या ठिकाणी जे फॉर्मचं नाव त्या ठिकाणी जात नाही तर तो जो फ्रॉड असतो तो ठिकाणी फ्रॉड ऑन तो फ्रॉड गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचा फ्रॉड त्या ठिकाणी समजला जातो where object on considerations in unlawful because it involves or causing injury to a person or loss of property. The terms injure means criminal or wrongful harm following are the installations where the object or considerations is unlawful as its involves injury either to person or property. Okay. तर याचे पण त्यांनी त्या ठिकाणी वेगवेगळे एक्झाम्पल दिलेले आहे किंवा उदाहरण देऊन सांगितलेलं आहे तर आपण नेक्स्ट पॉइंट बनणार आहे की व्हेअर कन्सिडरेशन्स इज इमॉरल तर मिनिंग कन्सिडरेशन्स इमॉरल मीन्स काय तर following are installations where the agreement is held because the object or considerations is unlawful being immoral. तर त्याचं एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं की फेअर अग्री ए agrees to let this house to a postscript or rent and when with a knowledge she carries on her vacation A cannot collect the rent as the agreement is heard the object being heard where P had advanced money to be married a woman to enable her to obtain a divorce from her husband. He also promised to marry her after divorce. It was held that P was not entitled to recover the amount from D as the agreement was against good morals. तर त्यांनी फर्स्ट याच्यात हे उदाहरण दिलंय की एखादा व्यक्तीने त्या ठिकाणी रेंटवर हे केलं झालं असं पण तो वेकेशन साठी हे असेल बाहेर गेलं असेल तर त्यावेळेसला त्यांनी ते रेंट कलेक्ट हे केले जात नाही तर त्याला म्हणतात फेअर कन्सिडरेशन इमोरल त्याच्यानंतर डिवोर्सचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे नेक्स्ट आहे व्हेअर कन्सिडरेशन्स इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी agreements either because of their object on considerations speaking opposed to public policy in award and not enforceable. Therefore, the meaning of the expansions public policy is a very important. It can be interpreted in a narrow sense or in a broad sense. If it is understood in a narrow sense, it would cut into rights of people to enter into even genuine agreements. Public policy as a concept is involved basically to develop an orderly society and for good of the community. But framing a public policy itself is a difficult exercise since a too restrictive approach would stifle the rights of people and a too liberal approach would open the gate for many legally transactions. त्यातलं फर्स्ट वन आहे त्या ठिकाणी ट्रेनिंग विथ एनिमी ट्रेनिंग विथ एनिमी मीन्स
Training with enemy means any training or business activity with a person who owns agents or to a government of a country with whom India is at or without any license from government of India. Uh, Government of India in our. This is because such a trade would be against the interests of government of India and people of India. Any agreement made during peacetime would be suspended automatically at cannot be carried on further until hostilities come to an end. त्याला म्हणतात ट्रेनिंग विथ enemy. नेक्स्ट आहे त्या ठिकाणी स्टिपिंग प्रोसेक्युलेशन्स मीन्स खटला चालविणे असं त्याला म्हटलं जातं. तर एनी अग्रीमेंट टू स्ट्रॅफाईल टू ऑर प्रिव्हेंट लिगली एनी प्रोसेक्शन is award as it would amount to privations or abuse of justice. The principle is that one should not make a trade of felony. It must be understood, however, that under the Code of Criminal Procedure 1973, many offences are compoundable. Therefore, any agreement towards compounding of an wants to avoid pre-section is not avoid but is a very much impossible. Okay. नेक्स्ट त्यांनी थर्ड पॉइंट सांगितलं की मेंटेनन्स अँड चॅम्पेरिटी. मेंटेनन्स मीन्स देखभाल. चॅपरिटी मीन्स द मेंटेनन्स इज प्रमोशन्स टू litigations in which the litigator has no interest. Charity is a bargain whereby one party agrees to assist the other in recovering property with a view to sharing the profit of litigations. Disagreements of for maintenance and charity are in England out, but not in India. म्हणजे ही जी चपाती कन्सेप्ट जी आहे ती इंडियामध्ये त्या ठिकाणी हे गेली गेली बट इंडियामध्ये त्याचं ह्याच्या hence these are not opposed to public policy, but where such advances are made by way of gambling in litigations, the agreement to share the object of litigations is certainly opposed to public policy and therefore is war. Interference with a course of law and justice means any agreement with the object of including a justicial officer or administrative officer of the state to act equity or not integrity is a word. Similarly, an agreement to use influence in litigations underhand manner is over. For instance, through an agreement, A agrees to rewards B if he abstains from beginning witness in a suit against A is a while, but an agreement to pay for to be a holy man for prayers for success of shoot in willing. नेक्स्ट पॉइंट आहे त्या ठिकाणी इंटरेस्ट अगेन्स्ट ऑब्लिगेशन्स. ऑब्लिगेशन्स मीन दायित्व आणि इंटरेस्ट अगेन्स्ट ऑब्लिगेशन्स मीन कर्तव्य विरुद्ध आपण व्याज जे आपल्याला काही जे कर्तव्य असेल त्याच्या विरुद्ध आपण जे काही इंटरेस्ट हे केलं जातं त्याला असं म्हटलं जातं आणि ऑब्लिगेशन्स मीन्स दायित्व. तर असं पण त्यांनी त्या ठिकाणी हे सांगितलं की इंटरेस्ट अगेन्स्ट ऑब्लिगेशनचे अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिकेशन पॉलिसी आहेत खालीलप्रमाणे. तर फर्स्ट वन त्यांनी सांगितलंय की an agreement by an agent to receive without his principal constant stations from another for the performance of his agency is invalid. A promise by a trustee to do something in violations of his duty is unlawful. Third, who is the managers of a firm agrees to pass a contract to
X if X paid to A 2000 profitly, the agreement is over. Next point is sales of public officers. The sales of to public officers means while appointing a person to a certain important and high public office, merit alone should be the criteria. Any attempt any attempt to influence or any agreement to influence anyone in this regard should be seen as an act opposed to public policy. Public policy also demands that there should be no money considerations, and if it is there, it could be opposed to public policy. This is for the reason presence of money considerations would convert the situations as sale of public office. Following our installations in this regard. I guess next point agreement for the certain of monopolies. Monopolies means मक्तेदारी. ज्या काही agreements असतील त्याच्या काही मक्तेदारी असेल त्या गोष्टी याच्यात नोट केल्या. The agreements having for their object the establishment of monopolies are opposed to public policy and therefore it is also hit by the MRTP Act. The next agreement is a restriction of marriage. The everyone agreement is a restriction of marriage of any person other than monarch is heard. So if a person beginning a major agrees for good considerations not to marry, the promise is not binding. Next agreement is a restraint of trend. Agreement is a restraint of trades means any agreement though which a person is restrained from executing a lawful profession, trade or business of any kind is also that extent ever. The object of this law is to product trade. The restraints even if it is a particle will make the agreement ever. तर त्याचं वेगवेगळ्या प्रकारचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर नेक्स्ट पॉइंट हे ठिकाणी ॲग्रीमेंट रिस्पॉन्स ऑफ अ लिगली proceeding. An agreement in response of legally proceeding resulting in restrictions of one right to enforce legal rights to is award. Similar an agreement which abides the useful period for commencing the legal proceeding is also ever. Further, these agreements are also ever in a few of sections 23 of the Indian Contracts Act in 1872. The object of the agreements is to defeat the provisions of law. Nevertheless, causes in a fire insurance policy stipulating that if the claim is made the rejected any if no suit is instituted within 3 months after such a rejections all the benefits under the policy will be for validity. However, there are certain expectations to the above rules. The first rule त्या ठिकाणी सांगितलं की a contracts by which the parties agrees that any dispute between them in respect of any subject that uh, shall be referred arbitrations and that only the amount award in such arbitration shall be recoverable is a will contract. For instance, in an agreement between the holder of a fire insurance policy and the insurance company that no should shall be installed until the questions of the amount of damage sustained by the issues has first been assisted by a reference to an arbitrator is a perfectly valid agreement. Next, similarly, a contracts by which the parties agrees to refer to obligations any questions between them which have already assigned or which may arise in future invalidity, but such a contract must be in writing.
ओके. नेक्स्ट पॉइंट आहे त्या ठिकाणी ॲग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेअर ॲज व्हाईल. Agreement expressly declare as whites means certain agreements are required AB in intro under the contract act like agreement by incompetent persons, agreements with unlawful object of considerations, agreements made under a mutual mistake of facts, agreements without considerations, agreement in restraint of marriage, trade, or legally proceeding, etc., as they are opposed to public policy. In addition to the above, there are also other agreements which are explicitly declared as a war. याच्यामध्ये त्यांनी हे सांगितलं की फेअर कन्स्टिट्युशन्स इन अनलॉफुल इन पार्टी and agreement the meaningful of which in certain section 229 त्याच्यानंतर वेजरिंग agreements चा पार्ट त्यांनी सांगितला. त्या वेअरिंग अग्रीमेंट्स म्हणजे काय तर विल्यम अल्सन च्या मते वेअरिंग अग्रीमेंट्स मीन्स promise to give money or means birth upon determinations of ascertainment of a certain uncertain event. Warring agreement is one which involves payment of a sum of money upon the determinations of an uncertain event, whether means gambling or betting. The instance of pairing agreements in where there are two parties, one means the other laws upon any uncertain event taking place in which neither of them has legitimate interest. तर त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सांगितले वेरी इम्प्लिमेंट फर्स्ट आहे स्पेक्युलेशन ट्रान्सलेशन. सो त्यांनी त्या ठिकाणी हे सांगितले. त्याच्यानंतर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रॅक्ट मीन्स काय तर अ कॉन्ट्रॅक्ट मे बी ॲब्सोल्यूट or consists as per sections 31 a contingent contracts is a contract to do or not to do something if some event contrary to such contract does or does not happen. The contingent contracts is defined as the contract in which the promisor undertakes to perform the contract upon that happening or non-happening of a specified future uncertain event which is collected of to the contract. ओके. तर त्याचे काही रूल्स रिगार्डिंग कन्स्टिट्युशन कॉन्ट्रॅक्टचे नोट केलं. तर फर्स्ट रूल्स त्या ठिकाणी आहे की कॉन्ट्रॅक्ट कंटिन्युअस अपॉन द हॅपनिंग ऑफ अ फ्युचर uncertain event cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, the contract becomes valid. त्याच्यामधल्या परत फर्स्ट पण त्यांनी सांगितलंय की अ मिस्टेक अ कॉन्ट्रॅक्ट टू बाय बी house if A survives C, this contract cannot be enforced by law unless and until C dies in A is lifetime. आणि सेकंड त्यांनी सांगितलं की a contract to pay B a sum of money when B marries C dies without being married not to be, the contract becomes valid. Okay. Next त्यांनी सांगितलं की winning continues upon the non-happening of an uncertain future event can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before. If third सांगितलं त्यांनी की if a contracts contingents upon how a person will act and an unspecified times, the event shall be considerations to become impossible when such person does anything which pretends in possible that he should so act within any defined time or otherwise than under further continuations. Fourth सांगितलं की contract consideration on the happening on the event within a fixed time become ever if at the expirations of the time such events has not happened or if before the time fixed such events becomes impossible. Next सांगितलंय contract conditions of
the non-happening of an event within a fixed time may be enforced by law when the time fix has expired and such event has not happened or before the time fix expired. If it becomes certain that such event will not happen, next contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens or ever, whether the impossibility of the event is known or not known to the parties to the agreements at the time when it is made. ओके. तर ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला ज्या मुख्य टर्म्स ज्या आहे मेन इम्पॉर्टंट टर्म्स, तर कॉन्स्टंट्स मीन्स काय, कोशिएशन म्हणजे काय, किंवा युनिक इन्फ्लुएन्स, फ्रॉड्स, मिस्टेक, मिसरिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय, अनलॉफुल कन्सिडरेशन्स, ह्याच्या काही डेफिनेशन्स आहे ते तुम्हाला इम्पॉर्टन्स आहे. त्याच्यानंतर ह्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असे विचारले जातात की first question is discuss the wedding agreement. What do you understand the continuous contracts? Next question. Next question. What is mean by unfall objects? Means what is the free constant? What do you understand by fraud in Indian Contract Act? दोन कॉन्ट्रॅक्ट एक इंडियन आणि फॉरेन मिस्टेक कॉन्ट्रॅक्ट सभापती ठिकाणी विचारला होता. किंवा मिसरिप्रेझेंटेशन्स मीन्स काय, किंवा कॉन्स्टन्स मीन्स संमती. तर असा पार्ट तुम्हाला ह्या चॅप्टरवर विचारला जाऊ शकतो. तर इथे आपण स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण जो 6 चॅप्टर जो आहे तर तो चॅप्टर आपण पाहणार आहोत. 6 चॅप्टर आहे आपला इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट्स ऍक्ट 1872, परफॉर्म्स अँड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स जे आहे तो पार्ट आपण नेक्स्ट याला पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.